Hakuna mtu kwenye lile eneo letu kwa kuja pale akakata ule mkoko. Ni lazima tuhifadhi ule mkoko kwa sababu ule mkoko ndio ambao ni mazingira bora kwa huku kwetu pwani. In the hidden corners of Gazi village, nestled along the enchanting coastline of Kwale County, Kenya, a living wonder thrives, silently guarding the delicate balance between land and sea. These are the remarkable mangrove forests of Gazi. For generations, the mangroves have provided sustenance, protection, and livelihoods for the Gazi community. Mangroves absorb carbon dioxide from the atmosphere and prevent erosion by stabilizing sediments with their entangled root systems, therefore protecting shorelines from damaging storms, waves, and floods. These exceptional ecosystems also serve as vital sanctuaries for fish, bestowing upon the locals a bountiful abundance of marine life, which in turn nurtures employment opportunities. But as the world changes, so too do the challenges faced by these resilient ecosystems. The Nature Conservancy has reported that mangrove trees are drastically reducing. This is because they are cut down and used for building houses, boats, pilings, furniture, and for making charcoal. Yet, amidst this daunting predicament, we uncover the inspiring stories of women who champion the preservation of these vital mangroves. These are dedicated individuals who strive to protect and restore this fragile ecosystem, ensuring a sustainable future for both nature and the community it supports. Climate change continues to affect the livelihoods of many Kenyans, and those living at the coast are not an exception. Here in Kwale County, a village known as Gazi, I meet a group of women who have made it their priority to plant mangrove trees. My name is Kawira Rose Nyaga, and this is the Saviours of the Coast. "17 years ago, Gazi Women Mangrove Boardwalk was created as a result of extensive research conducted by the Kenya Marine Authority in collaboration with environmentalists from Belgium. Upata huo mradi ulipitia kwenye Kenya Marine, ndio wakataka kuzawadia watu wa Gazi, wakazi wa Gazi. Ndio wakafikiria wafanye nini, wakasema watatengeza hiyo bridge ambayo iko hapo chini. Wakafikiria mradi huu ukabidhiwe kina nani ambao wataendesha huo mradi. Watu wakapitisha ya kwamba ukabidhiwe kina mama wa Gazi. Lakini hiyo Gazi ilikuwa na vikundi vitatu: Mpaji ni Mungu, Shauri Moyo na Subira. Hivyo ni vikundi vitatu vyote vya kina mama vilichanganyika pamoja, ndio wakakabidhiwa huo mradi, ndio ikawa Gazi Women Mangrove Boardwalk. Mwanahamisi Bakari, a proud daughter of Gazi village, is proud of the fact that women were entrusted with this project. Wakina mama walionekana, kina mama ndio wataangalia huo mradi vizuri, kwa sababu wajua kina mama ndio wako na bidii ya kuangalia miradi na hawana shughuli nyingi sana kama kina baba. Wakina baba angekabidhiwa mradi ungeleta changamoto, kwa sababu kina baba ni watu wa kuamkia kazi zao, waangalie shughuli za kina baba. Wakina mama mara nyingi ndio wanachunga miradi, na miradi mingi utakuta wakina mama, kwa sababu kina mama ndio walezi wa kila kitu. The biggest assignment for Gazi Women Mangrove Boardwalk is to protect mangrove trees from being cut down by the locals and plant more to restore the ones that have already been lost. Hakuna mtu kwenye lile eneo letu kwa kuja pale akakata ule mkoko. Ni lazima tuhifadhi ule mkoko, kwa sababu ule mkoko ndio ambao ni mazingira bora kwa huku kwetu pwani, kwa kuangalia ule mkoko. Kulingana na ule mkoko ndio makazi ya samaki.
Samaki akitoka pale baharini atazalia kwenye mkoko. Na ule mkoko pia unavuta hewa chafu ambayo inaweza kuathiri watu kwa magonjwa mbalimbali, na hata pia kuna viwanda ambavyo pia vina chemical kali. Ule moshi wake unapokata ule mkoko ukiwa kumekuwa jangwa, ni lazima maradhi yatakuwa mengi, itaathiri viumbe vya baharini na hata binadamu. The Gazi Women Mangrove Boardwalk stands tall among more than 200 community groups that are governed and regulated by Community Forest Association, commonly known as CFA. Hafsa Mohamed Zuga, who is the treasurer of CFA, explains the activities conducted by these groups. CFA kwanza ni mwamvuli wa vikundi kadhaa. Tuna vikundi zaidi ya 200 ambapo wanafanya kazi katika misitu yetu. Misitu yetu ni pamoja na misitu ya mangrove na misitu mingine ile ya kawaida terrestrial ile. Na katika misitu yetu kwanza hapa Gazi tuko na vikundi vidogo kama hivi Gazi Women Boardwalk ambao pia wao wanafanya shughuli zao katika msitu wa mangrove. Tuko na ile mikoko pamoja pia inafanya shughuli zao kwa mangrove. Tuko na Baraka Women Group ambao pia wanafanya shughuli zao kwa mangrove. Tuko na vikundi tu kadhaa katika CFA. Although the mangrove forest is owned by Kenya Forest Service, it is through the Community Forest Association that these small groups secure the permit necessary to utilize the forest resources for the betterment of their community. Hizi group tunazipatia support. Kwanza wao sisi ndio tuko above KFS, Kenya Forest Services. Na hii misitu ni ya serikali, ni ya Kenya Forest Services. Kwa hivyo kutoka kwa serikali inashuka chini kwa CFA. Sisi ndio tunaruhusu wale vikundi vingine vidogo kufanya kazi kwenye hiyo forest. Tunapatia permission, wana register, ndio wanafanya kazi katika hiyo misitu hiyo. In 2018, the then President Uhuru Kenyatta imposed a 5-year-old ban in Kilifi, Kwale, Mombasa and Tana River counties to fight environmental destruction, protect water towers and mitigate the effects of drought across the country. 5 years later after the ban, Kwale County Forest Conservator Mr. Blessings Maganga says there has been immense improvement. The ban was informed by the fact that there was a lot of degradation of the resource by that time when it was brought on board. But as we are talking now, there is a lot of regeneration, there is a lot of healing of mangroves within Kwale County. So here in Kwale also, we are implementing that ban. We are not allowing harvesting of mangrove poles or mangrove firewood, fuel wood from mangroves. Yes, we are enforcing that ban. Within Kwale County now, courtesy now to the ban, the communities came to realize that we can't solely rely on mangroves to meet our fuel wood, firewood demands, to meet our construction poles demands. They had to invest in alternative sources of getting such materials like firewood and even the building poles. So there has been a lot of farm forestry activities involving planting short rotational cycle trees like casuarina and blue gums to avail poles, to avail firewood, as opposed to the initial scenario where people were almost 100% relying on mangroves. Sisi tunafuata hiyo sheria. Na before bani ya serikali, sisi already ilikuwa tumefuata hiyo sheria. Kwa nini katika hivi vikundi vyetu, katika hii miradi yetu, mmoja wapo ni wa kuvuna hewa kaa. Ule wa kuvuna hewa kaa, madhumuni yake makubwa kwanza ni kuconserve the mangrove, ili kusudi tuuze hewa kaa. Kwa hivyo ilikuwa tayari tumejitenga, tumejikaza tusikate mangrove. Na sisi tunategemea mangrove kwa ujenzi, kwa mambo mengine yote. Na livelihood yetu iko pale kwa mangrove. Samaki wetu hawazai paka kwa mangrove ndio anatega mayai kule. Alafu pia tulipokaa tukasema kuwa sasa kama mangrove hatukati tufanye nini? Elimisha jamii kwa tupande hizi miti za kama mikashorina. Tukafanya demonstration, tukapanda mikashorina in our 2 schools ambayo ni Gazi Primary School na Makongeni
primary school. Hiyo ni Gazi Bay, eneo la Gazi Bay hiyo. Na tulifaulu, manake baada ya kuonesha hiyo example, tukavuna miche yetu. Wengi walichukua hiyo elimu kwenda nayo mashambani kwao, wanalima hiyo mikashorina, wanapanda mikashorina na tunajenga nao nyumba hiyo mikashorina, na ndio tunaacha misitu yetu inakuwa vizuri ya mikoko. Mwanakombo Jarumani, who is an environmentalist and chair lady of Sauti ya Wanawake in Kwale County, was inspired by the ban to plant terrestrial trees that the community could use instead of cutting down mangroves. Serikali ilikuja na ile sheria ya hakuna kukata mikoko, na serikali ikisema imesema. So tukaona ni nini tutafanya chenginecho mbadala, wazungu wanasema plan B, ambao sisi plan B ni tupande miti ambayo watu ama jamii haitaenda kukata mikoko. Sababu ile mikoko ilikuwa inakatwa kutumiwa watu kujengea, kuni, yani kufanyiwa mambo mengi. Na serikali ikatoa onyo, mikoko hakuna kukatwa. So plan B yetu tunapanda miti mbadala kama vile mivinde, blue gum, eucalyptus, miembe ile ya asilia. Na kwa nini tunapanda ino miti? Sababu watu lazima wajenge, watu lazima wapike. Kasim Juma, the project coordinator for Mikoko Pamoja, another community group that conserves the mangroves in Gazi village, shares the same vision with Mwanakombo. As Mikoko Pamoja, we established the woodlots so that we can reduce pressure on the mangroves. We planted fast-growing terrestrial trees like the Kashorina, which they take only 7 years for maturity. So we have woodlots here in Gazi and also in Makongeni. So the people in Gazi who are in need of timber or poles of charcoal for charcoals, we have provided an alternative whereby they go and buy those items or trees from the schools, and then they get their needs. Mangrove trees are the backbone of the economy for the people of Gazi, mainly because of the multiplication of fish and harvesting of the carbon credit from mangroves. If you're wondering how mangrove trees are important to you if you're not living in coastal counties, listen to this. According to Conservation Education Society, 2/3 of the fish that grace our plates rely on the mangroves as their crucial breeding and nursery grounds. This means that without these majestic ecosystems, severe scarcity of fish would befall the nation. Ongezeko la samaki ni kwamba yule samaki akitoka pale baharini anazalia pale kwenye mikoko. Yale maji yakiingia, yakitoka yale mayai yanaenda baharini na samaki ndio wanatotoa yale mayai, vile vitoto vya samaki katika pale waliototolewa yale mayai ndio kwa wengi kule baharini. Kipato cha hapa Gazi mara nyingi watu wanategemea baharini. Baharini ndio kipato cha hapa. Ile bahari ndio rasilimali ambao watu wametegemea sana. Conservation International reported that mangroves store more carbon per unit area than any other ecosystem on Earth. Mangrove forests cover just 0.1% of the planet's surface but store up to 10 times more carbon per hectare than terrestrial forests. This carbon storing superpower makes the mangroves a critical part of the solution to climate change. Clean air that is free from carbon dioxide is a fundamental human right. On 28 July this year, the United Nations Assembly adopted a resolution that declared access to clean, healthy and sustainable environment to be a universal human right. Here in Gazi, they not only enjoy the clean air, but also make money from selling carbon credit harvested from mangroves. Tuna hii carbon credit ambayo sahihi pia unafaidisha wanakijiji wa Gazi, kwa sababu tuna ule mradi wa Mikoko Pamoja ambao unahifadhi credit hiyo carbon. Hiyo carbon ni kwamba wanalinda ule msitu, tunapata hiyo hewa ambayo tunalipwa kwa mwaka. Hiyo pesa ikiingia hapa inasaidia, imenunua vifaa skuli, imenunua vitabu kwa shule, wamechukua vifaa kwenye hospitali pale wamepata, na mradi wa maji ambao pia hii Gazi watu wamesambaza maji kwa kijiji. In defiance of all adversity, the valiant women of Gazi have emerged as trailblazers, ensuring that mangroves are indeed being conserved. The women in our area are so active, whereby we have decided to engage the women in these activities because we saw that the women are somehow behind in doing some activities which are mainly meant for the men. But currently, through sensitization, the women are super and are also powerful in conserving our mangroves. So
anything we do, we usually involve the women in anything we do nowadays. Mimi namwangalia mwanamke, mimi mwenyewe nikiwa mwanamke. Mimi ni mama na ni kiongozi wa jamii. Mwanamke ni kioo cha jamii. Mwanamke akifeli kila kitu kimefeli. Mwanamke akizubaa kila kitu kitazubaa. So wanawake wana nafasi kubwa katika jamii. Mwanzo ya kuelimisha. Hata Qur'ani inasema al-ummi madrasa. Mwanamke ndio darasa la kwanza la mtu yoyote yule. So mwanamke akiamua ameamua. Mwanamke akikubali amekubali. So tunafanya hivi sababu sisi ni wanawake na lazima tulinde mazingira yetu. Na lazima tuishi katika kaunti ambayo tunasema Kwale is a green pasture, lazima iwe green kweli. In a remarkable display of empowerment and resilience, these women have discovered myriad ways to not only contribute to preservation of mangroves, but also create avenues for their own prosperity. So many women groups within Kwale County are raising mangrove seedlings as an income generation activity, so that when the mangroves are taken from their nurseries for planting, they get some income from the sale of the seedlings. Also, they get some income from the actual work of planting. In so doing, actually, their livelihoods are improved. Again, we also allow the women group and even the youth group to initiate some ecotourism activities within the gazetted mangrove areas, so that they be conducting visitors, they get some income, as well as help in conserving the mangrove forest resource. Apart from that, also, we are allowing them, the ones who have been funded by projects like now the Kempsed project, they can initiate some mariculture activities within our mangrove forest areas on a very sustainable platform to improve their livelihoods, as they also enrich the ecosystem through protection. So it is a give and give situation. Both parties are benefiting. As a service, as a government, we are benefiting because of the improved ecological integrity of our forest, as well as now the forest giving the women a platform to improve their livelihoods through creation of that an extra avenue of livelihood. For Gazi women mangrove boardwalk, mangroves have not only generated employment opportunities for the women, but have also transformed into a captivating tourist attraction. The funds they collect are channeled into the development of other vital activities within the village, ensuring a sustainable cycle of growth and progress. Kujivunia kwangu, jambo la kwanza, nimepata ajira, nimesaidia watoto wangu, na pia kwamba ile pesa kwamba inasaidia kina mama. Kwa mfano kama sisi wanachama ambao tuna uzito ama tuna pesa ambao natoa loans unapewa, na pia kama kuna shida za kijiji pia inasaidia jamii ya Gazi. Mwanamke ndio mwenye majukumu makubwa katika jamii. Mwanamke ndio kielekezi cha jamii. Mwanamke kama anavyosema wahenga kuwa ukimfundisha mwanamke umefundisha jamii. Sasa sisi wanawake tujitosa katika hiyo conserve. Kwa hiyo tuna mapato mengi sana tunapata katika hiyo conservation. Kwa mfano, mikoko pamoja, unajua kwanza huko kwetu watoto kama wanafunzi, mtoto mama na watoto wake, sana mambo ya masomo tumeachiwa sisi kina mama. Sasa mikoko pamoja katika zile impacts zake tumefanikisha kununua vitabu vya shule, textbooks za shule, ambapo yule mama amepumzika kununua vitabu, mtoto anapata vitabu kule. Mama ndo alikuwa anapata shida kuna kutafuta maji, ambapo maji ni hatua kidogo, lakini kuconserve ile mikoko na tukuuza hewa carbon na tukupata pesa, tukainstall maji kwa kijiji. Kwa hivyo mama wakati wake mwingi ule kuna kuchota maji anaofanyia shughuli nyingine. Kwa hivyo sisi tulisupport fully kina mama kwa hiyo miradi. Despite notable achievements in mangrove conservation, these women have encountered their fair share of challenges within the field. They have persistently navigated gender biases, unequal opportunity and intimidation, yet their contributions remain substantial. Changamoto ambazo zafanya tusonge mbele mara nyingi sana ni maintenance ya kule kwenye mradi wetu. Kwa sababu mara kumevunjika, inabidi sasa tutengeze kule.
Mara kule utakuta hata waizi saa nyingine anatupitia na tubomolea kule, kuvunja, kuchukua, kuharibu kama mbao, kuiba. Pia hizo ni changamoto ambazo zinafanya baada ile pesa usonge nao mbele, inarudi tena nafanya maintenance pale. Changamoto hazikosi, sababu kukubalika ni process. Kila kitu ni process dadangu. Na katika watu walikuwa na kigezo kile cha culture. Hata mwanamke haizi simama mbele za watu, mwanamke sijui wewe mwanamke wa vipi, ile kuoleka pia inakuwa shida. Huyu mwanakombo ako na maneno mengi, ukimwoa kweli ukimweka ndani ya nyumba atafanya nini? But tunawaambia tu hizi ni kazi na ni za kujitolea na lazima tuelewane. Uwe mwanaume, uwe mwanamke, uwe mtoto, uwe mzee, lazima jamii, sisi ni wanajamii, tukubali shida zetu tulizo nazo. Na kama mwanamke basi amejitokeza kuongoza, acha aongoze, tutamwangalia. Ikiwa anafeli, sisi tutaenda kumwambia hapa na hapa umefeli. As the sun sets on our tale of mangrove conservation, I am left awestruck by the remarkable achievements of these women who have dedicated themselves to protecting these vital ecosystems. Their unwavering commitment, boundless passion, and tireless efforts have not only saved countless mangrove trees, but have also transformed entire communities. With their indomitable spirit and a shared vision for a greener future, these women have proved that the power to make a difference knows no boundaries. I am certain that these environmental heroines will continue to shape our world, one mangrove at a time. My name is Kawira Rose Nyaga.